Предисловие к упражнению «А значит». Мы часто сталкиваемся с тем, что смысл английской фразы нам понятен, но перевести его теми же словами и в том же порядке, что в оригинале, не получается. Происходит это потому, что на одно и то же явление мы смотрим через призму двух разных языков. Перед пунктом контроля безопасности для вылетающих из Канкута в Соединенные Штаты пару лет назад висел огромный плакат «Please keep your shoes on». Город курортный, одно из любимых зарубежных мест отдыха многих выходцев из России, и кто-то из лучших побуждений прикрепил под плакатом лист бумаги с переводом на русский «Пожалуйста, оставьте обувь на своих ногах». Чтобы наш перевод не звучал так же нелепо, мы должны увидеть ту же самую мысль «Please keep your shoes on» с противоположной стороны. If you are allowed to keep your shoes on, you therefore do not have to take your shoes off. Вот теперь мы можем перевести не слова оригинала, а смысловую вытяжку, то есть английские слова, полученные в результате простенькой логической операции. Все, что нам для этого потребовалось, это мысленно задать вопрос «А значит?» И мы получили «Просьба обувь не снимать». Изменится ситуация, например, мы пришли в гости, и та же мысль прозвучит по-русски чуть по-другому. Разуваться не нужно. Речь не о словах, они в русском будут определяться ситуацией, а о приеме, необходимом для перевода таких фраз. Еще несколько примеров. He is too inexperienced for this job. А значит, we need someone more experienced for this job. This job requires someone more experienced. Теперь переводим. Для этой работы, на эту должность нужен более опытный человек. I hope that my suggestions will be duly noted. А значит, I hope that my suggestions will not be ignored, bypassed, shrugged off. Теперь переведем. Надеюсь, мои предложения не будут проигнорированы. Надеюсь, от моих предложений не отмахнутся. Don't we have any other options? А значит, is this the one and only option that we have? Перевод. Это что, единственный вариант? This is actually quite simple. А значит, this is not exactly difficult. There is nothing too difficult about that. Переведем. Ничего сложного здесь, в этом нет. Еще раз подчеркнем, что и в последовательном, и в синхронном режиме мы очень часто переводим ситуацию, а не слова. У нас есть контекст. И именно это определяет, какими словами мы каждую из этих фраз переведем. Здесь же в упражнении этого контекста нет, и он лишь угадывается, поэтому обращайте внимание не на слова в наших вариантах перевода на русский, а на тот прием, которым мы каждый раз пользуемся. Лучше всего, если вам эту диктовку будут читать. Ваша задача сперва медленно, потом все быстрее переводить каждую из фраз на русский, не забывая теперь уже про громоотводы. Например, This case is not an isolated one. Единственное, что мы знаем, наверняка это то, что таких случаев больше, чем один. А вот мало их или много не знаем. И поэтому на всякий случай ставим громоотвод. Таких случаев довольно много. Таких случаев не так уж мало. Упражнение «А значит». 1. This knife will stay sharp for life. Этот нож никогда не затупится. Teachers do not deserve disrespect. К учителям следует относиться с уважением. 3. You heard that right. Нет, вы не ослышались. 4. Any questions? Все понятно. 5. Please stay seated. Пожалуйста, не вставайте. 6. How this all will end remains uncertain. Никто точно не знает, чем все это закончится. 7. The case is not an isolated one. Таких случаев довольно много. 8. Fighting hunger is a team effort. Проблему голода в одиночку не решить. 9. It remains an open question. Ответа на этот вопрос пока нет. 10. Daylight is what's fading. Наступал вечер.
11. There were no survivors. Погибли все. 12. Be honest with yourself. Не обманывайте себя. 13. How to contain an epidemic. Как не допустить распространения эпидемии. 14. We could certainly use their help. Их помощь нам совсем не помешает. 15. An extra meeting would not hurt. Дополнительная встреча пойдет всем только на пользу. 16. I'll give him that. Этого у него не отнимешь. 17. We barely caught the train. Мы чуть не опоздали на поезд. 18. To observe common decencies. Не приступать к грань приличия. 19. I hope he did not misbehave. Надеюсь, он вел себя хорошо. 20. The situation is still fluid. Ситуация еще не стабилизировалась. 21. No digressions, please. Пожалуйста, говорите по существу. 22. We left no remedy untried. Мы испробовали все средства. 23. He is not hurting for money. Денег у него хватает. 24. He is always cheerful. Он никогда не унывает. 25. He will be the first to admit it. А он этого и не отрицает. 26. Please let me finish. Не перебивайте, пожалуйста. 27. Zero unemployment. Полная занятость. 28. Don't wear off. Идите все время прямо. 29. Do not take this lightly. Отнеситесь к этому серьезно. 30. He still has some money left. Он еще не все деньги истратил. 31. Keep your questions to yourself. Не задавайте никаких вопросов. 32. Keep your feet dry. Не промочи ноги. 33. We'll leave this for another day. Сегодня мы этим заниматься не будем. 34. Let us not talk in generalities. Давайте говорить конкретно. 35. It was all over in no time. Продолжалось все очень недолго. 36. He could not avoid answering my questions. Ему пришлось ответить на мой вопрос. 37. He was not long in coming. Он вскоре появился, пришел. 38. That is not what I am afraid of. Я боюсь другого. Я другого боюсь. 39. But not all obstacles are gone. Но некоторые препятствия еще остались. 40. He did stay the course. Он не сошел с дистанции. 41. But this approach only goes so far. Однако, всех проблем этот подход не решает. 42. The obstacles are not unsurmountable. Эти препятствия вполне преодолимы. 43. Nothing in life is free. В жизни за все приходится платить. 44. Other examples abound. Это далеко не единственный пример. 45. It was the first time this question came up. Раньше подобный вопрос не возникал. 46. He always kept that talisman with him. Он никогда не расставался с этим талисманом. 47. It would be a stretch to believe that China is in recession. Никакого спада производства в Китае не наблюдается. 48. Things do not appear to be changing anytime soon. Похоже, что еще долго все будет оставаться по-прежнему. 49. A university degree has never been more essential for securing good employment. Хорошую работу без высшего образования теперь практически не найти. 50. He decided to cooperate with the investigation. Он решил ничего от следствия не скрывать. 51. Even after that they continued to employ him. Его и после этого не выгнали с работы. 52. They published only non-fiction. Художественную литературу они не издают. 53. The troops are not stopping till nightfall. Войска будут на марше до наступления темноты. 54. How to keep Portugal afloat.
Как не дать Португалии пойти ко дну? 55. It has a very high name recognition. Мало найдется тех, кто о нем не слышал. 56. This investigation is far from over. Это следствие будет продолжаться еще долго. 57. But the story took a new twist. Но на этом дело не закончилось. 58. Some observers are not convinced. Некоторые наблюдатели продолжают сомневаться. 59. He matched them stride for stride. Он не отставал от них ни на шаг. 60. Do a good turn daily. Ни дня без доброго дела. 61. I have every confidence in you. Я в вас совершенно не сомневаюсь. 62. Wake up. Хватит спать. 63. Keep up the pace. Не снижай темпа. 64. He kept his hat on. Он не стал снимать шляпу. 65. Keep going. Не останавливайся. 66. To be unique. Не иметь аналога. 67. We will spare no effort. Мы приложим все усилия. 68. It requires little skill. Это не требует высокой квалификации. 69. While there is still time. Пока не поздно. 70. You left your headlights on. Вы забыли выключить фары. 71. Keep a low profile. Не привлекай к себе внимания. 72. To keep the fire burning. Не давать огню погаснуть. 73. Keep him busy. Не давайте ему бездельничать. 74. The music kept him awake. Музыка мешала ему заснуть. 75. Please, don't get up. Сидите, сидите. 76. He always goes to bed late. Он никогда рано спать не ложится. 77. The case is still open. Расследование еще не закончено. 78. He sleeps in late on Sundays. По воскресеньям он встает поздно. 79. Stand aside. Не стой на дороге. 80. Sit still. Не ерзай. 81. The rule stands. Никто этого правила не отменял. 82. Act your age. Не веди себя как маленький. 83. To keep abreast of the time. Не отставать от жизни. 84. Do not leave the front door unlocked. Не забудь запереть входную дверь. 85. Keep the dogs apart. Не подпускайте собаку друг к другу. 86. He is far beneath her intelligence. Она гораздо умнее его. 87. Just don't get me involved. Вы уж там сами как-нибудь разберитесь. 88. Exit only. Входа нет. 89. Stay cool. Не горячись. 90. Please confine your remarks to the subject at hand. Пожалуйста, не отвлекайтесь от обсуждаемой темы. 91. Do not pretend you are something you are not. Будь самим собой. 92. You can't have it both ways. Приходится выбирать одно из двух. 93. Do not leave anything to chance. Постарайся все предусмотреть. 94. If memory serves. Если память мне не изменяет. 95. The court has no further questions. Судя по всему. 96. This too shall pass. Ничто не вечно. 97. This is the only right you have. Никаких прав у вас нет. 98. Keep the lights on. Не выключай свет. 99. It wasn't a long trip. Поездка была короткой. 100. I can handle it myself. Мне никакая помощь не нужна. 101. It is time to stop just thinking about it. Пора действовать. 102. The fire spared nothing.
В огне погибло все. 103. He won't need any help. Он сам справится. 104. You do not need to tell me that. Я и сам это знаю. 105. I did not have an easy time there. Ему там пришлось нелегко. 106. He has other things to worry about. Ему сейчас не до этого. 107. Keep the engine running. Не выключай двигатель. 108. Nothing stays the same. Все меняется. 109. Not for sale outside the seas countries. Для продажи только на территории СНГ. 110. He almost fell. Он с трудом удержался на ногах. 111. Stand still. Не двигайтесь. 112. Did you have to answer rudely? А вежливо нельзя было ответить? 113. Speak for yourself. Не говорите за других. 114. Cork floats in water. Пробка не тонет в воде. 115. When I wear glasses, my eyes rest. В очках у меня глаза не устают. 116. Say no more. Все ясно. 117. Try to settle out of court. Постарайтесь не доводить до дела, до суда. 118. Let me leave. Let him leave. Не убивайте его. 119. I would rather stay indoors. Не хочется выходить на улицу. 120. I've heard this before. Для меня это не новость. 121. That's close enough. Ближе не подходить. 122. Do not get me involved in your problems. Решайте свои проблемы сами. 123. There will be no more warnings. Это последнее предупреждение. 124. He could not concentrate on anything. Он был крайне рассеян. 125. I will not make this decision for you. Это решение должны принять вы сами. 126. Is there any point in prolongating this discussion? Может быть, этот разговор лучше прекратить? Этот разговор лучше прекратить. 127. She did not choose not to share her opinion with us. Она предпочла оставить свое мнение при себе. 128. She always requires repeated explanations. Она никогда не понимает с первого раза. 129. He is always late. Он никогда не приходит вовремя. 130. Let him stay. Не выгоняйте его. 131. He is always drunk. Он вообще трезвым не бывает. 132. You can keep your shoes on. Разуваться не обязательно. 133. To keep up with fashion. Не отставать от моды. 134. There are other options. Это единственный вариант. 135. Not to be taken internally. Только для наружного применения. 136. Talk sense. Не говорите ерунды. 137. He thinks only about himself. Он никогда не думает о других. 138. The snow did not stay. Снег растаял быстро. 139. You can't blame anybody else. Винить вы можете только себя самого. 140. Are you sure you did not leave anything out? Вы уверены, что рассказали все? 141. They laughed at his threats. Они не приняли его угрозы всерьез. 142. Let's get out of the sun. Давайте перейдем в тень. 143. Don't be long. Только возвращайтесь поскорее. 144. The car I have is nothing fancy. Машина у меня самая обычная. 145.
You have to stay in bed. Тебе нельзя вставать с постели. 146. He stayed up all night. Он всю ночь не ложился. 147. Pine tree needles stay on all winter. Сосновые иголки зимой не опадают. 148. Make sure you stay clean. Смотри, не испачкайся. 149. If you want to stay alive. Если не хочешь погибнуть. 150. Stay awake. Не засыпай. 151. He is not in the country right now. Он сейчас за границей. 152. This is not your money. Эти деньги чужие. 153. Mind your own business. Не лезьте не в свое дело. 154. He means what he says. Он словно ветер не бросает. 155. To keep within the law. Не выходить за рамки закона. 156. He kept a straight face. Он даже не улыбнулся. 157. He does not need much. Он довольствуется малым. 158. This approach also has its share of faults. Этот подход тоже не свободен от недостатков. 159. That does not give us much. Это нам мало что дает. 160. They can never agree on anything. Они вечно обо всем спорят. 161. Is mankind alone in the universe? Есть ли еще разумные существа во Вселенной? 162. Calm down. Не заводись. 163. There is a good reason for that. И это не случайно. 164. It did not take us by surprise. Мы были к этому готовы. 165. You have the right to remain silent. Вы имеете право не отвечать на вопросы. 166. The US kept the prices down. США не допустили повышения цен. 167. Right of first refusal. Право первого выбора. 168. Must you be so cryptic? Вы не могли бы изъясняться понятнее? 169. Shoot on my command. Без моей команды не стрелять. 170. Make sure you put some money aside. Только смотри, не истрать все деньги. 171. To keep competition out of the market. Не допустить конкурентов на рынок. 172. This is no secret. Это всем известно. 173. There is no hot water coming out of the faucet. Из смесителя идет только холодная вода. 174. It's a tricky job. Эта работа требует сноровки. 175. To keep within the speed limit. Не превышать скорость. 176. She's not feeling very strong yet. Она еще слаба. 177. Pay attention. Не отвлекайтесь. 178. Keep your cool. Не нервничай. 179. I will always remember. Я никогда не забуду. 180. These photographs were declassified only 10 years ago. Еще 10 лет назад эти фотографии были засекречены. 181. You can be sure. Можете не сомневаться. 182. Be firm. Не поддавайся. 183. Do not stand by the window. Отойдите от окна. 184. Be quiet. Не шумите. 185. Let's stick with the subject. Давайте не отвлекаться от темы. 186. There is something else. Это еще не все.
187. I have not seen him before. Я его первый раз вижу. 188. You have to be strong. Нельзя быть слабым. 189. That is not how I see it. Я это вижу иначе. 190. That is not what he told us. Нам он рассказал совсем другое. 191. There is no other reasons. Это единственная причина. 192. He stays in his room. Он не выходит из своей комнаты. 193. There is nothing else I can tell you. Я вам все сказал. 194. We had a different agreement. Мы не так договаривались. 195. There is a limit to what we can do. Наши возможности не безграничны. 196. I remain unconvinced. Вы меня не переубедили. 197. He is never wrong. Он всегда прав. 198. Everything will be fine with her. Ничего с ней не случится. 199. There is somebody else there with him. Он там не один. 200. It is not unlikely. Вполне возможно. 201. That was my last conversation with him. С тех пор я с ним не разговаривал. 202. That has stopped to stop. Так дальше продолжаться не может. 203. Nobody moves. Всем оставаться на местах. 204. Leave the door ajar. Не закрывайте дверь до конца. 205. Do not lie. Говорите правду. 206. Be still. Не шевелитесь. 207. Do not talk so loud. Говорите потише. 208. He still owes me money. Он до сих пор не вернул мне долг. 209. Do not let go of the railings. Держитесь за поручни. 210. That was her last letter to me. С тех пор я больше от нее писем не получал. 211. These exercises pretty easy. Ничего сложного в этом упражнении нет. 212. I would put it differently. Я бы сказал иначе. 213. Keep the children away from the water. Не допускайте детей к воде, не подпускайте. 214. You stay out of it. Тебе в это вмешиваться не надо. 215. She has never left his side. Она находится при нем безотлучно. 216. This is the only way to get there. По-другому туда не добраться. 217. The scream never got past her throat. Крик застрял у нее в горле. 218. We kept us there for I do not know how long. Он нас очень долго не отпускал. 219. This method is not uncommon. Это довольно обычный метод. 220. I will let you go now. Не буду вас больше задерживать. 221. There is no doubt in my mind. Для меня совершенно очевидно. 222. Stay in touch. Не пропадай. 223. He does everything in moderation. Он никогда не впадает в крайности. 224. It is after 5 now. Уже 6 час. 225. A virus that has run amok. Вирус, с которым никак не удается справиться. 226. Leave without pay. Отпуск за свой счет. 227. Please stay. Пожалуйста, не уходи. 228. Their relationship will not bear further strain. Их отношения напряжены до предела. 229. He never lies.
Он всегда говорит правду. 230. These are not the only issues that we will be discussing. Мы будем обсуждать и другие вопросы. 231. This will be discussed outside of this meeting. На этом заседании это обсуждаться не будет. 232. Keep the change. Сдачи не надо. 233. I don't want to be misunderstood. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. 234. I'm not hungry. Я сыт. 235. She keeps her own counsel. Она ни с кем не советуется. 236. Keep it to yourself. Не рассказывай об этом никому. 237. This is the only thing that matters. Все остальное не важно. 238. He never misses anything. Он всегда все замечает. 239. He can never do anything right. Он вечно все делает не так. 240. Keep your eyes closed. Глаз не открывать. 241. However, this is not common. Однако такое встречается нечасто. 242. He is the ideal friend. Лучшего друга, чем он, не найти. 243. I am a stranger here. Я здесь никого не знаю. 244. She has nothing else to left. Это единственное, что у нее осталось. 245. His suitcase is still missing. Его чемодан еще так и не нашелся. 246. I am concerned by something else. Меня это не беспокоит. 247. Ice cream does not keep in the sun. Мороженое на солнце быстро тает. 248. To keep to the schedule. Не выбиваться из графика. 249. To keep the river within its banks. Не давать реке выйти из берегов. 250. Keep them at a distance. Не допускайте их близко. 251. Never heard of him. Первый раз о нем слышу. 252. Don't turn off the music. Пусть музыка играет. 253. Has no other goals. Это его единственная цель. 254. I find his humor a bit adolescent. Мне кажется, его шутки не совсем к лицу взрослому. 255. He is anything but insane. Нет, с психикой у него все в порядке. 256. The circumstances will weigh heavily against him. Обстоятельства будут далеко не в его пользу. 257. His support is essential to us. Нам без его поддержки не обойтись. 257. And the list of such examples goes on and on. Это далеко не единственный пример. 259. There is no job we cannot handle. Нам любая по плечу. 260. This trend isn't going away anytime soon. Эта тенденция просуществует еще долго. 261. The situation in Uganda is discouraging. Положение дел в Уганде не дает поводов для оптимизма. 262. Somalia is a failed state. В Сомали царит анархия. 263. Millions of Pakistanis are trapped in abject poverty. Миллионы пакистанцев не могут вырваться из нищеты. 264. North Korea is in a class of its own. Второй такой страны, как Северная Корея, просто не существует. 265. When it comes to their children, Americans open their wallets. На детях американцы не экономят.
266. Capitalism is about more than just money and markets. Капитализм нельзя сводить только к деньгам и рынкам сбыта. 267. Haiti's recovery has barely begun. До полного восстановления Гаити еще очень далеко. 267. The effectiveness of the new measures remains to be seen. Сейчас еще рано говорить о действенности новых мер. 269. This is still a work in progress. Эта работа еще не закончена. 270. The world knows no shortage of poor countries. В мире предостаточно бедных стран. 271. Much remains unknown about Syria's nuclear program. О сирийской ядерной программе мало что известно. 272. Starvation is a thing of the past in China. Сегодня от голода в Китае больше никто не умирает. 273. Chile and Peru are at odds over their maritime border. Чили и Перу никак не могут договориться о том, где должна проходить их морская граница. 274. This threat cannot be taken lightly. К этой угрозе следует отнестись серьезно. 275. This approach is likely to take a long time to bear fruit. Скорее всего, подобный подход быстрых результатов не обеспечит. 276. It is time to get tough with Iran. Хватит цацкаться, нянчиться с Ираном. 277. Time is no longer on our side. Теперь время работает против нас. 278. He reached his goal and kept going. Он не остановился на достигнутом. 279. He is obsessed with food. Он ни о чем, кроме еды, думать не может. 280. His motto is Nothing is excess. Nothing in excess. Его девиз «Все хорошо в меру». 281. In the US, state policies on education are a patchwork. В США нет единой национальной политики в области образования. 282. This question still divides biologists. У биологов по сей день нет однозначного ответа на этот вопрос. 283. Over the greater part of Asia, labor is unlimited in supply. В большей части Азии недостатка в рабочей силе нет. 284. Her optimism is not misplaced. У нее есть основания для оптимизма. 285. Divorce is now the only option. Никаких других вариантов, кроме развода, не осталось. 286. There is no shortage of biographies of Franklin Delano Roosevelt. Биографий Рузвельта написано великое множество. 287. This myth stubbornly refuses to vanish. Этот миф упорно цепляется за жизнь. 288. Venezuela declared itself free of illiteracy last year. В прошлом году Венесуэла объявила, что добилась всеобщей грамотности населения. 289. The Palestinian question is distant from the minds of most Israelis. Палестинский вопрос в действительности актуален лишь для немногочисленных израильтян. 290. Try not to get agitated about what I say. Постарайтесь выслушать меня спокойно. 291. Keep what you see here to yourselves. Никому не рассказывайте о том, что здесь видели. 292. The patient looks no better. Больной по-прежнему выглядит плохо. 293. Their destiny is not in their hands. Они сами себе не хозяева. 294.
We really do not have time to waste. Нам дорога каждая минута. 295. I'll be brief. Не буду долго распространяться. 296. Dragons exist only in dreams. Никаких драконов не существует. 297. They won't ever let me forget it. Мне будут всю жизнь об этом напоминать. 298. He is too old for his job. Для этой работы нужен кто-нибудь помоложе. 299. Do you have to work so slowly? А побыстрее работать никак нельзя? 300. No friendship lasts forever. Всякой дружбе приходит конец. 301. The car industry's problems are not behind it. Перед автомобильной промышленностью по-прежнему стоят нерешенные проблемы. 302. Many of the fish used for sushi are not environmentally sustainable. Многие виды рыбы, идущие на приготовление суси, находятся под угрозой истребления. 303. Africa will not remain the world's last unsaturated cell phone market for long. В скором времени спрос на сотовые телефоны в Африке будут полностью удовлетворены. 304. Constantine's Bible was lost to time. Библия Константина до нас не дошла. 305. Life in Mexico is a lot more relaxing than is in the States. По сравнению с Мексикой, ритм жизни в Штатах намного более напряженный. 306. US officials must make peace with incrementalism. Власти США должны понять, что решить все проблемы разом не получится. 307. I am so glad that you could come. Я так боялся, что вы не сможете приехать. 308. I don't remember anything else. Это единственное, что я помню. 309. The credit card is not exactly headed for history's trash bin. Кредитные карточки просуществуют еще много лет. 310. No authoritarian regime can sustain itself indefinitely. Любой авторитарный режим рано или поздно рухнет. 311. All habits die hard. Старые привычки удивительно живучи. 312. Our efforts are still failing. Наши усилия не дали пока желаемых результатов. 313. On the coldest days I spend time outside only by necessity. В самые холодные дни я стараюсь из дома вообще не выходить. 314. There has never been a Stephen King book that I haven't liked. Пока все книги Стивена Кинга мне нравятся. 315. The situation is not yet beyond repair. Положение дел еще вполне можно исправить. 316. The deep sense of pessimism may now begin to lift. Похоже, начинают появляться поводы для осторожного оптимизма. 317. Your secret is safe with me. Я никому ваш секрет не выдам. 318. The issue is not going away. Проблема остается. 319. China's economic growth will not last forever. Экономический рост Китая рано или поздно прекратится. 312. 320. This is unlikely to end well. Скорее всего, это закончится плохо. 321. Avoiding a conflict will suit all concerned. Ни одна из сторон не хочет доводить дело до конфликта. 322. Whatever conservation is not controversial anymore. Теперь уже все понимают, что воду экономить надо. 323. In China, the party is the state. В Китае невозможно отделить партию от государства. 324. Theories abound.
В теориях недостатка нет. 325. Unrest in Syria shows no sign of abating. Волнения в Сирии продолжаются. 326. Keeping a country together. Как не дать стране развалиться. 327. This is a startling development. Такого никто не ожидал. 328. Put the flowers in water and they will keep. Без воды цветы завянут.